questions come in like, oh, you know, are the hips and the shoulders, are they in a perfect alignment or a little bit under or a little bit over? Ну вот вопросы, которые возникали, это плечи с руками, они на одной линии находятся, насколько они выровнены, или они немножко в сторону находятся. Anything that is under is going to be in the flyer's arms. Все, что находится под, оно в руках флайера. Make sense? Okay, good. Right. So, geometry. In fact, now I'm base. Yeah, I want you to save some of your energy just for your brain. I know that your muscles are good. Okay. So, if we have geometry here, front side, this is the front side of my body, right? Это передняя часть моего тела. So anything that is not quite on top is going to be under, is going to be balanced in my arms. Все, что находится не наверху, а под, оно на моей спине. Anything that is perfectly aligned is going to be right here. Все, что идеально выровнено, оно находится здесь. Anything that is too far back is going to start to move into my base's hands more. Все, что уходит слишком далеко, оно уходит в руки. Unless I'm Uliana and I grab her. Если я не Ульяна, я не No, I'm joking. It's all flyers have that problem going this, right? Все флайеры пытаются делать так. So, what I want in general is to let the base hold me, which means I'm going to be somewhere between straight and over. И я хочу, чтобы мне лежал бейс. Это значит, что я должен находиться где-то в промежутке между прямым положением и чуть-чуть за. Too far over will hurt my base. Если уходить слишком далеко, то это будет вредно и больно для бейса. So I'm trying to keep some pressure there, but not too much. So it's okay if the hips are a little far back. То есть я сохраняю небольшое давление туда, мои бедра чуть-чуть уходят, но не далеко. Make sense? Понятнее? Now, you are going to have somebody, you're going to be able to put up a certain size flyer, but probably not him. Ну, ты теперь можешь работать с флайером приличного размера, но не моего размера. And you will probably put up a different size flyer than you. You're only going to be able to take but so much weight to the amount of strength you have. Вы можете использовать большего флайера. Every single one of us has a strength to weight ratio. И у каждого из нас есть соотношение силы и веса. Translated? Yeah, okay. It's very important to understand our strength to weight ratio. И очень важно понимать и знать ваше соотношение силы и веса. I don't believe that he should necessarily be a flyer. Я не считаю, что он должен быть флайером. I don't believe that she should necessarily be a base. Я не считаю, что она должна быть бейс. And I know that there are a lot of places that tell you should do both. Во многих местах говорят, что вы должны уметь делать и другое. But I care about your head and your wrists. Но я беспокоюсь за твою голову и за твои запястья. So I don't think that it's just everybody should do everything. I think that I'm very fortunate that I'm small and strong, but it's very rare. И я не считаю, что каждый должен уметь делать все. И вот, например, я маленький и сильный, но это не так часто бывает. So make smart decisions about what role you play in this practice. И делайте правильный выбор по поводу того, какую роль вы играете в этой практике. Everybody's a spotter. Каждый может быть споттером. Yeah, didn't enough my classes. That's good, really good. So, any
questions on that first piece? Какие-то вопросы вот в этой первой части? Вопрос. То есть у нас есть точка, которую мы принимаем, есть какая-то окружность рядом с ней, которая граничное положение. So we have a point, we take y and some area around it. After this area, we form it, or what we call. So when we work by hand, we can take fire like this. So it's very easy to fly. So he all time feel a good position. So if you the point this wise, be in the center. But when we work by foot, it's not very easy because hand have more movement. And sometimes fly says you in a wrong position. I can stand here, you in a wrong position, but I, like a base, understand. In the end, she will be in the center. How we can to teach our students for this, for understanding this. So we can be in a border, and after be in the center. Yeah. And let me just say, it's never center. Yes, I understand. Okay. So what we need to do is we need to understand that size of foot or size of hand has relationship with size of hip or size of shoulder. Должен понимать, что размеры рук и ног, они соотносятся с размерами бедер. And what we want to do is not slide, we want to move across. И мы должны понимать, что мы не должны соскальзывать, а мы должны перекатывать. So, will you straighten the leg out? So, if I'm here, I can measure how big my foot to the hip is. Я могу сравнить, как соотносится размер моей стопы и размер бедра. And we can show our students this. Мы можем это показать. Front plank. From the heel, I can rotate and get the most amount of foot around to the side. Я могу вращать ногу и поместить ногу на большую часть бедра. And if it's not enough, then we have to take some hands and maybe make a little bit of a movement if the hip is very big to my foot. И если бедро слишком велико для моей стопы, мы можем использовать руки и немножко переставить ноги. This is something that you don't understand. Your foot is big enough, it doesn't matter. Некоторые могут этого не понять, что у вас большие ноги. But for humans. Same thing for the shoulder. То же самое про плечи. That if I'm here, by the time it rolls in, it's in my fingers too much. But if I slide all the way to here, for the flyer, it doesn't feel right. Yes. Если мы перекатываемся, то есть попадает на пальцы, но если я сползаю руками по плечам, это не комфортно для флайера. But flyers need to understand that the weight does not go in from 0 to 100. Но флайер должен понимать, что вес он не перескакивает сразу с 0 до 100%. But by the time the weight comes into the hand will be in the right position for the shoulder. И в тот момент, когда вес полностью перейдет в руки, в этот момент и руки окажутся в правильном положении. Yes, I understand. I have a little bit another question. Yes. My question more about movement, like when we have a foot on the back and fly rotate, and sometimes we can't. For example, London gymnasium. Yes. And sometimes we have foot, another foot here, and fly says, no, not right position. I can't stand it, but I understand. She will rotate, and in the end, she will be in correct position. Right. But how to Force the flag. Yes. Okay, so this is good because this is kind of like what we did as level 1, and now we need to talk about level 2. Let me base. Мы прошли уровень 1, сейчас будет уровень 2. I'm gonna base.
qualify. Okay. So, I'm going to do it hands first. Okay. And so, we're going to look at this part. И здесь я, ну, сюда ближе, мы будем смотреть вот эту часть. Нет. Okay, so first of all, you know, I'm working with a flyer that's very small, so it's going to be easiest on a flyer this small, but we just think of like if the flyer's bigger, we just scale it. Ну вот, мы сейчас посмотрим на примере маленького флайера, но понимаете, что если флайер больше, то все это просто масштабируется. So if Andre's foot was here, he could have a foot here, and he's going to reach there because their sizes are so extreme. Ну, если у кого-то вот очень большая стопа, то он может поставить ногу сначала с одного края и достать до другого края, потому что размеры такие прям большие. Okay, but here we go. If my feet are like this, Если мои стопы находятся вот таким образом, I might not make it all the way over here, right? я могу не достать до дальнего края. So I might have to be like this, И, возможно, мне придется поставить ноги вот так. right? And this will make a big difference to the flyer. И это будет иметь большую разницу для флайера. And if I tell my flyer that they have to come up onto this foot here, they're not going to feel very comfortable doing it. И если я скажу флайеру, ну, перекатываться на эту сторону, может быть, ему это будет не очень комфортно. But if I bend my knee, Если я согну колено, it forces her to get onto that position, это заставит ее двигаться в этом and it направлении. rolls much easier. И это будет гораздо более легкое вращение. So I want us to stop thinking about the flyer lifting onto things. И мы не должны думать о том, что флайер должен куда-то подниматься. I want to think about the base lowering the flyer onto this. А мы говорим о том, что бейсы опускаются туда под флайеров. Let's take a look at it. Ну, давайте посмотрим. Right there, you see it, right? И здесь вот вы можете видеть, This knee is straight, this knee is bent. это колено прямое, это выпрямлено. And then it straightens. And I rotate, 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 rotate. Мы вращаемся. And here, I И bend, здесь я сгибаю. and it rolls her up. И это проворачивает. I don't even do London spin, but the principles are solid. Ну, в принципе, мы не делаем даже Лондон спин, но принцип такой же. Watch here, knee bend to knee bend. Переходим с одного согнутого колена на другой согнутое колено. Make sense? Понятно? What do you think? We understand? Yeah. It's difficult. Bases. This is a hard position. Трудно для бейсов, это тяжелое положение. And then to bend a knee at the same time. Потом еще в этом положении одновременно еще и согнуть ногу. But remember that you have this second foot, Но помните, что у вас еще есть вторая нога. and it's lifting and helping stabilize. И она поднимает флайер и может стабилизироваться. So the whole time, all of this needs to be a 2-foot at the same time action. I'm changing the hips in one direction, I'm changing them in another. То есть это всегда работа двух ног одновременно. Я меняю направление, стабилизирую двумя ногами. Like you said, it's very easy to do with the hands. Вы сказали, да, что это очень просто делать с руками. Our feet can't do this yet. Наши руки могут это делать еще. But more and more, they have the ability the more we practice it. Но стопы развиваются и с практикой могут делать больше и больше. Bass has got to be able to do this. Бейсы, вы должны уметь делать вот это. And even this. И даже вот это. It's very important. Это очень важно. This one is very difficult for me, Вот эта часть для меня очень трудная. but I keep working it. Но я работаю над этим. Yeah. It's very important. Это очень важно. So, every foot exercise you can do,
is going to make you a better bass. Все упражнения, которые вы делаете со стопами, они помогают вам стать лучшим. So we can do the London spin, or also what we call the coin drop, and we can practice this, and we're going to use the arms of the bass to help. И мы будем делать London spin и coin drop, упавшую монетку, и будем использовать руки, чтобы помочь. So we can take hands, Беремся за руки, we can push through the arms and just get the heels on. выталкиваем руками, чтобы освободить. I can take one foot, rotate it out. Нога в сторону, поворачиваем в сторону. I can switch, and then I can take a foot. Меняю и беру ее за ногу. I can release the hand, and then I keep holding the foot Я продолжаю держать ногу to this position. до этого положения. And it means that I do bend both knees at the same time, И and then I здесь take оба here, колена. and I think about giving a rotation to her hip at the same time that I bend the knee. И я отдаю вращение в ее ногу в то же самое время, когда я сгибаю колено. Now that is very different than me keeping my knees straight and cranking on her like this. Это существенная разница, если я склоняю свою ногу прямой и закручиваю ее. And it's easy to see the difference, but it's very difficult to not do it anyway. Очень легко увидеть разницу, но очень сложно не делать этого. Big difference, right? Большая разница. Okay. So that's the type of things that we really want to study as teachers, and the things that we want to look for in our students. Is my flyer saying, ouch? It's probably that the bass's knees are straight, and they're trying to crank something over an extended pivot. Very difficult to go uphill on these things. Это вещи, на которые мы должны обращать внимание как преподаватели, мы должны следить за такими вещами наших студентов. И очень важно, когда студенты начинают кричать, это, скорее всего, обозначает, что боятся делать это с прямыми ногами и выпрямляют ногу в сустав. Nice, that was long enough that was like a full translation, right? This part of the body should not hurt at the end of this. This should be very gentle. Вот эта часть тела не должна болеть после этого движения, она должна быть комфортной. So I want us to work in groups of 4. Я хочу, чтобы мы поработали в группах 4 человек. I want a bass, a flyer, a spotter. Everyone understands, yes? У нас будет база, флайер, споттер. And I want one to be a teacher И одному четвертому быть учителем. that's watching how much bend there is and how much it's going downhill or uphill. Very difficult, like we said in the beginning, for you to bend one leg and keep the other straight. И учитель, он будет смотреть, насколько правильно, глубоко сгибается колено, выпрямляется, проворачиваются ноги. И, как я уже сказал, это очень сложно сгибать одну ногу, а вторую оставлять прямой. Every time that you bend both knees, Каждый раз, когда вы сгибаете обе ноги, this knee has to bend so much more. эта нога должна сгибаться гораздо больше. As soon as I straighten here, I can make this not bend so much. Когда я разгибаю эту ногу, это разгибается не так сильно. So, teachers, this is what I want you to watch. Я хочу, чтобы вы за этим проследили. Is one leg straight, and is the other bending enough, but not too much? Одна нога прямая, а вторая сгибается, но не очень сильно. Could you please demonstrate being a teacher Yes. in a group? Yeah. Можете вы Flyer продемонстрировать, как учитель себя ведет в группе из 4 человек? Be a bad bass, Вот. So that's good. So he had this knee bent, and this one stayed straight. You don't have to be where I am. You can be Вы further away. не должны заботиться о том, где я нахожусь. Это моя задача. Okay. So what happened is, well, so like I saw what happened. Did anyone else see what happened? Я видел, что произошло. Кто-нибудь еще понял, что произошло?
Не так чисто. Left to left, можно вверх. Да. Не до конца согнут. Это теперь еще не до конца работает. Weight go forward. Yeah, so what happened is that this leg here completely went away from the flyer, and it became a balance just on one leg. So we didn't have that support of two legs at the same time during that transition. Правая нога, она полностью ушла с флайера, и вес остался на второй ноге, и не получилось двумя ногами провернуть флайер. Now, as a teacher, it doesn't matter what happened. It matters what you tell him to do different. И как учитель, в принципе, не настолько важно, что произошло, но важно, что вы скажете своим студентам, чтобы сделать, чтобы изменить. So I'm going to give two things to say. Я бы в данном случае сказал две вещи. Number one, keep with both feet connected. Первое – это сохраняйте обе ноги в контакте. Number two, both of you move half speed. И второе, вы оба двигаетесь в 2 раза медленнее. Bend your right knee more. Bend your left. Yes. Excellent. And now extend, bend, and it works. Когда флайер разворачивается, получается лежит практически на спине. When fire turns it, he's on his back. Очень часто пальцы, которыми ты упираешься, попадают под колени базы. Это очень Finger удобно. gets below the knees, if it can Как have base. избежать этой ошибки? How to avoid it? Неприятно. Oh, I see. With the Flyers finger can flyers, go fingers. below the knee, Часто базы жалуются, что больно. но практически. so bases don't like it. Yeah, it's actually really nice to hear that a flyer is saying this. Очень хорошо, что флайер об этом говорит. So two things is one, you know what the back of the knee feels like, and don't put weight in it, and just make that conscious decision. But number two is that we push through the hand, not through the fingers. Первое, не попадать пальцем, а второе, больше вес переносить в ладошки, а не в пальцы. Yeah? So the first time we let them make a mistake, maybe the second time we let them make a mistake and we study it a little bit more. What we're really looking for is patterns. Первый раз они могут сделать ошибку, второй раз они могут сделать ошибку, что-то изменить. Но мы работаем над шаблоном движения. People fuck up all the time. Люди всегда делают ошибки. Wrong translation. We're very polite. Yes. Really, in Russian it's I very know. polite. He's a law-abiding citizen. Yes. Um, Like a censor. yes, exactly. Yeah. When we see thing that needs to be changed, we want to be able to tell them while they're doing it. Когда мы хотим что-то изменить, мы должны об этом говорить, когда они это делают. This is easiest done if it's a pattern. We can start to anticipate it. Это легко делается, когда это уже шаблон движения. Question? Okay. Everyone feel good? Yeah. Okay, so because there's a lot of people and we have all of a sudden a lot of teachers in the room, we're going to first make sure that the base and flyer can talk to each other. So spotters, you keep your mouth shut. Нас тут очень много людей, и в первую очередь давайте договоримся, что у нас флайеры и бейсы разговаривают друг с другом, а споттеры молчат. And then teachers try to give feedback quiet. Преподаватели дают свои оценки, свою обратную связь очень тихо. Yes? Okay. Give it a try.